Check, check. I'm audible. I'm audible. Check, check. I'm audible. I'm audible. I'm audible. Okay. So, வணக்கம் வெல்கம் டு வெட்ரு நீட். ஓகே, நான் உங்கள் சிவகுமார் மாஸ்டர் டீச்சர் இன் வேதாந்து. இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன்ல இருக்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்பெஷலி இப்போ இந்த கிளாஸ்ல பர்டிகுலரா என்ன டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ எப்படி நாம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்ளை பண்ணலாம். ஒன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ல எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் மூவிங் அண்டர் த கிராவிட்டியா இருக்கும்போது பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஃப்ரீலி ஃபாலிங் கண்டிஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஐம் த்ரோயிங் அப்வர்ட் டைரக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, எப்படி ஆக்சலரேஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாட்ச் திஸ் ஒன் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ பிகாஸ் இதில் நம்ம ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த கொஸ்டின் மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம். ஒன்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த லைவ் செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் take more classes like this. Comment பண்ணுங்க. Definitely I will take this one. Okay, so we'll start with this session one by one. First I'll start with this first I'll explain that what are the equations we know. Okay, then we can go with that and the equation எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So இதுல ஸ்பெஷலா நாம என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, first I'm going to discuss that distance na என்ன, and also what distance, and also what is it, because it is a 1D motion. So distance and what is it, displacement based பண்ணி problem solve பண்ண போறோம். Displacement,
and also what is it? Average velocity and average velocity and instantaneous velocity and acceleration. Okay, because இதெல்லாம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு தியரி क्वेश्चन தான் வரும். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து பேஸ் பண்ணி நாம எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அண்ட் ஆல்சோ we are going to use that equation of motion. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்குவேன். என்னென்ன ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம்? 3 ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஸ்பெஷலி. ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்குவேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ 3 ஈக்குவேஷன் ஜென்ரலா we will use. ஒன் என்ன சொல்லலாம்? ஸோ v is equal to u plus at, then what? S is equal to ut plus half at square, then what is it? V square is equal to u square plus what is it? 2as. And also if it is a moving with a constant acceleration irundhuchuna, okay, if the particle moving at constant acceleration, average velocity naam eppadi calculate pannalana? Average velocity, so v average is equal to, once if we know the initial velocity and final velocity, so v plus u divided by 2 nu calculate pannalam. Okay, once average velocity therinjiruchu appadina, so in the t ங்கிற டைம்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கும்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? S is equal to average velocity, so v average into what is the time எடுத்துட்டோம்னா நாம s க்கும் v க்கும் t க்கான ரிலேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிரும். Yes, now so இது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. then nth displacement எனக்கு வேணும்னா, so nth செகண்ட்ல ஆன displacement வேணும். Sn is equal to u plus a by 2 2n minus சொல்லலாம். So once if you nth displacement 10th 9th 8th secondல எனக்கு வேணும் அப்படினா, you can calculate using this equation. See, understand this one. நீங்க ஃபார்முலா எப்படி சூஸ் பண்ணலாம், எந்த ஃபார்முலா எதுக்கு சூஸ் பண்ணலாம்னு பாருங்க. So இங்க பாருங்க, this is v is equal to u plus at இல்லையா? இதுல என்ன மிஸ்ஸிங்? So this is what is a displacement and distance missing. அப்படினா distance displacement question கேட்டாங்க அப்படினா அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்க சூஸ் பண்ண கூடாது. அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா s u t இருக்கு, ஃபைனல் வெலாசிட்டி இல்ல. ஸோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்க யூஸ் பண்ண கூடாது. அதே மாதிரி இதுல டைம் இல்ல, ஸோ டைம் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் ஐடியா. ஸோ நாம சால்வ் பண்ணும்போது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுனாவே நாம என்ன ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சிடும், என்ன ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ தென் we can proceed further. Okay, we'll start with this. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, just I'll start that first problem based on this. So இது என்ன அப்படின்னா ஹச்சிவமால இருந்து எடுத்த क्वेश्चन. That's why I said it is a important. So it is a objective tool இருந்து இருந்த questions, because ஹச்சிவமா பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அசஷன்ஸ் ரீசன்ஸ்ல இருந்து நிறைய क्वेश्चन அதுல இருந்து எடுப்பாங்க. because ஹச்சிவமாங்கிறது it is like ஒரு பேஸ், அதாவது பேஸ் ரெஃபரன்ஸ் புக் ஃபார் நீட் as well as JEE. ஸோ நம்ம நீட் சொல்லும்போது ஹச்சிவமாவை அதில் இருக்க டஃப்பான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண வேணும், பட் ஈஸியான ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிடும் ஒரு கான்செப்சுவல் பத்தி. ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கொஸ்டின், த கன்சிடர் த மோஷன் ஆஃப் த டிப் ஆஃப் மினிட் ஹேண்ட் ஆஃப், என்ன சொல்லிட்டாங்க, கிளாக் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இன் 1 ஹார்ன் கொடுத்துட்டாங்க. 1 ஹார்ன் என்ன கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் இல்லையா? 1 ஹார் கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் அப்படின்னா வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் அந்த இடத்துல? வெலாசிட்டி பிகம் வாட் இஸ் இட்? 0வா இருக்கும். எஸ் ஆனோ? பிகாஸ் initial point final point is 0 இருக்கும். So now we'll start. The displacement is not equal to 0. Yes, because initial point again final point வந்துட்ட the displacement equal to 0. So this is wrong answer. Next one, distance covered by the object, it is not a distance என்னவா இருக்கும், it is a circumference இல்லையா? Okay, and also average speedங்கிறது distance by time taken, right? Total distance divided by total time taken. So அப்படின்னா distance never be 0. So இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? average speed இருக்காது. So what is the answer? Is the average velocity becomes 0. So this is option D is the answer. Okay, so உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணுங்க, it is useful for you. Okay, next question போலாம். next question பாருங்க. Yes, the particle moves along x-axis. Okay, x கொடுத்துட்டாங்க, u t minus 2 second plus a t minus 2 second the whole square னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க? initial velocity of the particle u and acceleration of the particle a. The acceleration of the particle is 2a. Then at t is equal to 2 second the particle is at origin கொடுத்துட்டாங்க. So நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்? First we have to know initial velocity னு ஆப்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிகாஸ் it is a distance மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, it is a function of time. இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? velocity உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். இட்ஸ் லைக் a speed உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். Okay, so based on that we can calculate the value. So we'll start with this. So நான் x நான் எடுத்துட்டேன், x is given, x is equal to, so given எழுதிக்கங்க. So x is equal to என்ன கொடுத்திருக்காங்க?
u t minus 2 plus what a t minus 2 second the whole square இல்லையா? இப்போ நம்ம velocity or speed எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் dx by dt என்ன கிடைச்சிரும்? ஸ்பீடு கிடைச்சிருமா? இப்போ இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா பிகாஸ் இதை நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுச்சுங்க u into t இல்லையா? ஸோ u t ன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு u கிடைச்சிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் u into 2 ன்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் a constant value, அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 கிடைச்சிடும். பிளஸ் நான் இதை எடுத்துட்டேன் a, இங்க பாருங்க இது ஸ்கொயர்ல இருக்கு. ஸோ ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2 into t power minus 2 ன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணேன் n into x power n minus 1 யூஸ் பண்ணி நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். நவ் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? உள்ள இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா you will get 1. Is it clear? So this is what is the velocity ன்னு எடுத்துட்டேன். ஓகே, இப்போ ஆக்சலரேஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இதை again நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது u டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா is equal to 0 because it is a constant. ஸோ எது மட்டும் இருக்கும்? இங்க t இருக்கு. ஸோ 2a t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 ஆயிரும், 2 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. ஸோ வாட் யூ வில் கெட்? 2a உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க the acceleration of the particle என்ன சொல்லிட்டாங்க? 2a. yes it is a 2a. yes it is correct option. C is the correct option. Okay, and also we will check another one because in the objective quality question is multiple answer questions, so we have to check each and everything. Okay, அப்பதான் உங்களோட accuracy increase ஆகிறதுக்கான chances இருக்கு. So now what I'm going to do, the initial velocity of the particle எடுத்துட்டேன். initial velocity என்னது? t is equal to 0 இல்லையா? t is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா initially t is equal to 0 நான் இங்க எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், என்ன கிடைச்சிரும்? so u plus 2a 0 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமேங்க. t is equal to 0 minus 2 ன்னு சொல்லலாமா? இப்போ என்ன கிடைச்சிரும்? u மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன், இப்போ என்ன கிடைச்சிரும்? minus 2, சரி 2 into 2 4a உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். it is not a 2a u initial, it is not a u. this is what is the wrong answer. Next one, the acceleration of the particle is ஏன்னா 2a ன்னு சொல்லிட்டோம், it is also wrong answer. Next, acceleration, yes it is correct. D option பார்க்கலாம். t is equal to 2 second, the particle is at origin சொல்லிட்டாங்க. t is equal to 2 second. So நான் இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், இங்க 2 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், இங்க 2 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். 2 minus 2 0, இங்க 2 minus 2 0. என்ன சொல்லலாம்? x is equal to 0. x is equal to 0ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is initial position. Yes. So option என்ன சொல்லலாம்? C and D is the correct answer. Is it clear? So this is very important. Have to know clearly. Okay. Just wait. Okay, next one is that. So we are going to discuss. So next problem is that pick the correct statement கேட்டிருக்காங்க. Pick the correct statement இல்லையா? So the average speed of the particle, so question பாருங்க, average speed of the particle is given time is never less than magnitude of average velocity ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? So average speed, first option பாருங்க, average speed. What is it? Average speed, okay, of the particle given time never be less than that. என்ன சொல்லிட்டாங்க? never be less than what is that? Average velocity. Yes, it is the correct one. ஏன்னா average speedங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Distance by time. Average velocityங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Displacement by time. So distance is always greater than or equal to this displacement. So that என்னவா இருக்கும்? The speed is always greater than or equal to the velocity. So this is what is it? We can say it is a never less than. Yes, it is a correct option. So option என்ன சொல்லலாம்? This is A is correct. Next one, B போலாம். So it is possible to have a situation in which என்ன சொல்லலாம்? dv by dt னா acceleration. dv by dt னா என்ன சொல்லலாம்? acceleration. Acceleration is not equal to 0. இல்லையா? second condition என்ன சொல்லிட்டாங்க? acceleration not equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ but இது என்ன சொல்லலாம்? பிகாஸ் இப்போ நான் மாடுலஸ் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கலாம், மாடுலஸ்ல எடுத்துட்டேன்னா ஒன்லி த மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் வரும். ஸோ இது என்ன சொல்லலாம்? ஸோ dv by dtங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? இட் இஸ் அ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லலாம். எஸ், இட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஏன்னா சர்க்குலர் மோஷன் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன், இஃப் இட் இஸ் அ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனா இருக்கும்போது டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் என்னவா இருக்கும்? 0. பிகாஸ் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சொல்லும் போது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆர் எல்ஸ் த ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 இருக்கும். பட் என்னவா இருக்கும்? டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும். ஓகே,
So this very important thing is correct. So option B is also correct. So this is also correct. Next one is the third one பார்க்கலாம். Option C correct ஆன பார்க்கலாம். The average velocity of the particle is 0. Average velocity of the particle 0. Average velocity of the particle 0 அப்படினா displacement 0 இருக்கும். In the time interval, it is possible that instantaneous velocity never 0 in the time interval னு சொல்லிட்டாங்க. Instantaneous. It is possible that instantaneous velocity never 0 in the time interval. Yes. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா தேர்ட். So இப்போ பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. It start from A to B மூவ் ஆயிருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. So it is moving from A to B. This is A, this is B எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. So இப்போ இங்க போயிட்டு again இந்த பாயிண்ட்க்கு வரும்போது என்ன ஆகும்? So average velocity becomes 0 இருக்கும். But the particular pointல இருக்க velocity என்னவா இருக்கும்? Instantaneous velocity. It is never be 0. Understand this one. Okay. So ஒரு full path நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா so இங்க போயிட்டு எங்க வர்றேன் அப்படினா average velocity 0 but instantaneous velocity not equal to 0. Yes. So this also it is a what is an answer? This is C also correct answer. But fourth one we'll see. The average velocity of the particle moving on the straight line. It is an average velocity moving on a straight line is 0. No. ஏன்னா straight line move ஆகும்போது displacement never be 0. அப்ப நான் இந்த ஆப்ஷன் என்ன சொல்லலாம்? This is wrong answer. So இது புரியுதா? A, B, C is the correct answer. You must know clearly. Okay. So இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்க. Assessment reason questionல கேட்கறதுக்கான chances இருக்கு NEET examல. So clear-ஆ புரிஞ்சுக்கங்க. Statement question கேட்கலாம், assessment reason questionும் கேட்கலாம். Okay. Next one we can go. Okay. Started that next one. The object question பாருங்க. The object may have என்னவா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Okay. Varying speed without having varying velocity. Varying speed without varying velocity. Varying speed. We'll discuss the next one போலாம். The varying velocity without having varying speed னு கொடுத்துட்டாங்க. Then we can compare this one. So ரெண்டையும் compare பண்ணலாம். First நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? Now if I started that. Varying speed without having a varying velocity னு சொல்லிட்டாங்க. Varying speed velocity change ஆகாம இருக்கணும். Next one பாருங்க. Varying velocity without changing what? Without varying speed. Yes. If a particle moving in a circular motion, இதை நான் justify பண்ணலாம் பாருங்க. So if it is a particle moving in a circular motion, so V என்னவா இருக்கும்? So V is equal to uniform circular motion இருக்கும்போது நான் constant எடுத்துட்டேன். The speed என்னவா இருக்கும்? It is a constant. The speed of the particle is constant. But velocity என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் different direction போகும். So the velocityங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Velocity ரெண்டு வேளை சேஞ்ச் ஆகலாம். ஒன்னு magnitude சேஞ்ச் ஆகும்போது சேஞ்ச் ஆகலாம். இன்னொரு என்ன சொல்லலாம்? Direction சேஞ்ச் ஆகும்போது சேஞ்ச் ஆகலாம். இப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா velocity is what is a constant. சரி, speed is equal to constant but velocity not a constant. So இது என்ன சொல்லலாம்? Varying velocity. Yes, it is a varying velocity without having varying mass. Yes, it is what is the answer is a B is the answer. Now we'll try with that another one. Non-zero acceleration without having varying velocity. Non-zero acceleration without having varying velocity. Next option போலாம். Non-zero acceleration without having varying speed. Varying speed னு எடுத்துட்டேன். இங்க பாருங்க. So non-zero acceleration A not equal to 0 without having varying velocity. Without having varying velocity. Velocity change ஆகலன்னு வெச்சுக்கோங்க. Delta V is equal to 0 அப்படினா acceleration என்னவா இருக்கும்? It is equal to 0வா இருக்கும். இல்லையா? So this very important thing have to know clearly. Is it clear? Non-zero acceleration without having speed. Non-zero acceleration without having varying speed. So speed vary ஆகலன்னு வெச்சுக்கோங்க. Because rate of change of magnitude and even we can go with this. So the non-zero acceleration without having varying speed. So option என்னதுல போயிரலாம். So we can go with that B and also what is it? Non-zero acceleration without having varying speed. Non-zero acceleration. Acceleration எப்படி calculate பண்ணலாம்? Acceleration is equal to change in rate of change of velocity. இல்லையா? Without having varying velocity. Non-zero. So இது wrong option. இல்லையா? ஏன்னா velocity vary ஆனாதான் என்ன கிடைக்கும்? Acceleration கிடைக்கும். இங்க பாருங்க. Varying acceleration, non-zero acceleration without having varying speed. Varying speed இருக்கலாம். இங்க பாருங்க without having varying speed.
இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இங்க என்னவா இருக்கும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும். ஈவன் டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 என்ன இருக்கும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும். இப்போ வித்தவுட் ஹேவிங் வேரிங் ஸ்பீட் இருந்தாலும் என்ன இருக்கும்? Centripetal acceleration இருக்கும். So option என்ன சொல்லலாம்? B is correct and also D is correct. Is it clear? So this must be known clearly. Next problem is that. Next problem எடுத்துட்டா mark the correct statement of the particle going a straight line கொடுத்துட்டாங்க. It is moving in a straight line. Now option பாருங்க. If the velocity and acceleration have opposite direction, I told you that ரெண்டும் opposite direction இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? So this object slow down. Yes, it is a object slow down. Yes, definitely will slow down. So option என்ன சொல்லலாம்? Yes, it is a correct answer. First one is a correct answer. So இது என்னவா இருக்கும்? கரெக்டா இருக்கும் இல்லையா? Next one. If the position and velocity have opposite sign, position and velocity are opposite sign, the particle moving towards the origin சொல்லலாம். Yes, எப்படின்னு பார்க்க. Position and velocity in opposite direction. இப்போ நான் simple harmonic motion எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். So இப்போ particle என்ன ஆகும்? இந்த directionல move ஆகும். Okay, acceleration in the direction இருக்கும், opposite direction இருக்கும். So at maximum point எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். It start from 0. So velocity in the direction இருக்கும். Position என்னவா இருக்கும்? So we can say இப்போ இது position velocity opposite direction இருந்துச்சுன்னா இப்போ எதை பார்த்து மூவ் ஆகும்? It is move towards that origin னா சொல்லலாம். This is what is that? Mean positionக்கு மூவ் ஆகும். Yes, this is also correct. The position and velocity have opposite sign. The particle is moving towards the origin. Yes. Okay, next one is that. So if the velocity is 0 at instant, if the velocity is 0 at instant, the acceleration should also be 0 at instant. No? ஏன்னா magnitude நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். Velocity is 0. Velocity is 0 ன்னு எடுத்து. We'll go with the next option. Okay. So if the velocity is 0 for time interval, velocity is 0 for a time interval, the acceleration is a 0 at any instant of time. At any instant of time. Acceleration 0. So if the velocity is 0, velocity is 0 and acceleration என்ன இருக்காது? So acceleration 0 at any instant within the time. At any instant இல்ல acceleration இருக்காது. So that is option wrong. Okay. So எது option பார்க்கலாம்? If the velocity is 0 at instant, the acceleration should be 0 at any instant. It should be 0. No. So this is nothing but what is it? Should be 0 அல்ல. May இருக்கலாம், may not இருக்கலாம். So should not இருக்கக்கூடாது. Yes ஆனா? So option என்ன சொல்லலாம்? A and B is the correct answer. That's it. Is it clear? So next one போலாம். Now if we start at that next one, the velocity of the particle is 0 at t is equal to 0. So velocity of the particle is equal to 0. அப்படின்னா velocity 0 அப்படின்னா t is equal to 0 னா the particle is at rest ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay? Yes. Right. So எந்த question repeat பண்ணாரு சொல்லுங்க, then I can repeat that. So உங்களுக்கு doubt இருந்துச்சுன்னா just சொல்லுங்க, then I will do that. Okay, next one. The acceleration at t is equal to 0. Acceleration. So என்ன சொல்றாங்க? The acceleration t is equal to 0. The must be 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? So இங்க பாருங்க, velocity of the particle 0 at t is equal to 0. The acceleration at t is equal to 0 must be 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? See, velocity 0 இருக்கணும்னா acceleration 0 இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துட்டேன். So free fall condition எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. At initially it is freely falling. So velocity becomes 0, but acceleration not equal to 0 இல்லையா? ஏன்னா g இருக்கும். So the must beங்கிறது இருக்காது இல்லையா? So this is wrong answer. Next one. The acceleration at t is equal to 0 may be 0 இருக்கலாம். Acceleration because now velocity, yes, we can say it is what is it? If a particle restல இருந்துச்சுன்னா வெச்சுக்கலாம், we can say it is at acceleration இருக்காதுன்னு சொல்லிடலாம். So we can go with this option also. Yes or no? Now, next one is it. If the acceleration is So next one, if the acceleration is 0 from t to t is equal to 0 to t is equal to 10 seconds, the speed is also 0 in the interval. Acceleration 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? Acceleration 0 வந்துச்சு அப்படின்னா because it is a velocity becomes 0 at t is equal to 0. Okay.
So t0 ல இருந்து 10 second, then the speed is also 0 in the interval சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? We'll go with the next one, then we'll compare and we can choose the answer. If the speed is 0 from t0 to t 10 second, the speed 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? There is no particle motion இல்லையா? மூவ் ஆகவே இல்லைன்னு அர்த்தம். The acceleration is also 0 in this interval. Acceleration ஏன்னா ஸ்பீடு 0ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 0ல இருந்து 10 செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, the speed is 0ன்னு சொல்லிட்டாங்க. In the interval anywhere of this, because initial velocity என்ன கொடுத்துட்டாங்க. Just I'm taking that. If I started this initial velocity நான் எடுத்துட்டேன். So if the speed is 0 from t0 to t10, the acceleration is also 0 in the interval சொல்லிட்டாங்க. The speed 0வா இருந்துச்சுன்னா, speed 0 இருந்துச்சுன்னா acceleration என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்க chances இருக்கு. So we can say this, what is it? This is an answer. Okay va? B correct, D correct, C will try with this. If the acceleration is 0, acceleration 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க, t is equal to 0 to t is equal to 10 second. The speed is also 0 in the interval சொல்லிட்டாங்க. Acceleration 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Now we can go with this. V is equal to u plus 80 போலாமா? V is equal to u plus 80. Okay, initial velocity என்ன சொல்லிட்டாங்க? Particle velocity is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Now, if acceleration is equal to 0 in the interval, இங்க பாருங்க, acceleration is 0 from t is equal to 0 to 10 second அப்படினா, இது 0வா இருந்துச்சு அப்படினா, so final velocity என்னவா இருக்கும்? It is also 0. The speed is also 0 in this interval. Yes, so option என்ன சொல்லலாம்? So B, C and D is the answer. Is it clear? So understand this one. If you have any doubt, you can post. Okay, so this is very important idea. I will move the next one. Next question is that the mark the correct statement. So we'll start. The magnitude of the velocity of the particle equal to speed in சொல்லிட்டாங்க. Magnitude of the velocity of the particle is equal to speed. Yes, magnitude of velocity. Velocityங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? See, velocityக்கு உங்களுக்கு direction இருக்கு as well as magnitude இருக்கு இல்லையா? So we can say it is that the velocityங்கிறது v vector எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோ, இத நான் மாடுலஸ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? Definitely you will get the speed உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். Yes, first option is correct. The magnitude of the velocity of the particle is equal to 0, so equal to speed ன்னு சொல்லலாம். Yes, fine. Next one. The magnitude of average velocity in an interval is equal to average speed ன்னு சொல்லிட்டாங்க. No, because average velocityங்கிறது என்ன? Displacement இல்லையா? இது என்னது? Distance. Right? So magnitude of the average velocity in an interval is equal to average speed in that interval. No. So it is not a choice. So ஏன் அப்படின்னா, இப்ப பார்ட்டிகல் மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். ஸோ இப்போ பார்ட்டிகல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மூவ் ஆகி டைரக்ஷன் மாறுது அப்படின்னா அந்த டைம்ல வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. பட் speed never be 0. Understand this one. Next one. This is the wrong answer. It is possible to have a situation which the speed of the particle is always 0. Speed of the particle always 0. But average speed is not a 0. Speed is 0. Always 0 இருந்துச்சுன்னா average speed not 0. Wrong answer. So speed 0 இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா average speed என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். Particle move ஆகாது. So it is become restless இருக்கும். ஏன்னா the distance never be negative, and also what? Distance never be 0. Understand this one. It is possible to have a situation which the speed of the particle never 0. Speed of the particle never 0, but average speed in the interval is 0. It is also wrong. Okay, speed of the particle never 0. The average speed equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Right? So speed never be 0 இருந்துச்சுன்னா average speed never be 0. அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்க. So option என்ன சொல்லலாம்? So only the A is the answer. So this must be known clearly. Okay. So next one. Next question. So based on that, we'll start with this idea. So உங்களுக்கு doubt இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. So I will explain one more time also. We'll start. Next question is that next question பாருங்க. Next question, football players
is moving southward and suddenly turn eastward with the same speed. Very important. To avoid the opponent, the force that acts on a player while turning is in kuduthirukanga. So we have to use that direction idea nama use pananum. We'll start with this. Eppadi solve pannalanu paaru. So this is north, east, south and west. Clear ah purinjukka. Now enna question kuduthirukanga? So now understand this one. The football player is moving southward direction. South apina downward direction la move aagara. Right? It is a moving downward direction. Is moving downward direction now and suddenly turn eastward direction. So inga enna direction adana edutha ena velocity change aayirukku edutha. Ipo change in velocity calculate pannalama. Change in velocity ingiradhu enna sollalam? Final velocity minus initial velocity. Right? So initial endha direction la irukku? Downward direction. So adha enna sollalam? V minus j cap nu sollalam. Is it clear? Right? This must be no. And also after changing its velocity எந்த direction move ஆயிருது? X direction move ஆயிருக்கு. Plus what is it? V I cap னு சொல்லலாம். Is it clear? So this is what is it? This is final velocity. This is what is it? Initial velocity னு சொல்லலாம். This is final. This is what is the initial. Right? So if I substitute here, what I will get? Now. So final minus initial னு எடுத்துட்டேன். So what is the change in velocity that எடுத்துட்டேன். So final ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Sorry, this is initial. This is what is the final. மாத்தி எழுதிக்கலாம். ஃபைனல்ங்கிறது vi cap minus initial சொல்லும்போது so v minus j ன்னு எடுக்கலாம். so என்ன ஆயிரும் vi plus what is it vj. so v ங்கிறது காமன் எடுத்துட்டா I plus j. okay, I plus j ங்கிறது எந்த குவாட்ரண்ட் வரும்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். so this is what is it I. okay, இது என்ன சொல்லலாம் j ன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? so if I take this one, இதோட ரிசல்டன்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? what is the resultant value? so this is v root 2 ன்னு சொல்லலாம். so எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இல்லையா? resultant value. so the resultant value எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். so what is the value? so north eastல இருக்கும். yes ஆனோ? so option பாருங்க. first option south east, eastward, and northward and also what? so option என்ன சொல்லலாம்? north east direction னு சொல்லிடலாம். is it clear? so this must be no clearly. yes. so next one போகலாம். next problem is that okay, next problem parunga. I'll take particle moves so that it is position vector is given. Position vector kuduttaanga. R is equal to cos omega t x plus, so this is x cap, the direction, sin omega t y cap, where omega is the constant. Which of the following is true nu ketirukanga. So we'll start with this. So start pannalam. so என்ன கொடுத்துட்டாங்க? so first option பாருங்க, velocity and acceleration both are parallel கொடுத்துட்டாங்க. parallel because it is a vector இல்லையா? this is what is a vector, this is cap, this is what is a cap. okay, so it is a vector. parallel சொல்லும்போது ரெண்டு வெக்டர் parallel இருந்துச்சுனா என்னவா இருக்கும்? so cross product 0 வா இருக்கும் இல்லையா? ரெண்டு வெக்டர் perpendicular இருந்துச்சுனா dot product 0 வா இருக்கும். so we'll start with this. so first நாம acceleration velocity calculate பண்ணலாம். ஏனா velocityக்கும் accelerationக்கான ரிலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. so r vector, so given எழுதிட்டேன். just I'm going to start. r vector is equal to cos omega t I cap னு எடுத்துட்டேன் plus sin omega t what is it j cap. is it clear? இப்ப velocity வேணும்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? v vector is equal to cos differentiate பண்ணா என்ன கிடைச்சிரும்? minus sin omega t yes into what is omega I cap plus sin differentiate பண்ணும்போது cos omega cos omega t என்ன சொல்லலாம்? it is a j cap. is it correct? so இப்போ நான் omega வெளிய எடுத்துறலாமா? so this is what is a omega, keep it as same. v acceleration எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? acceleration is equal to again நான் இத differentiate பண்ணா என்ன கிடைச்சிரும்? இங்க omega, இத differentiate பண்ணும்போது minus, sin differentiate பண்ணும்போது cos omega t, ஏற்கனவே omega இருக்கனால omega square, right? plus so இது என்னவாயிரும்? cos differentiate பண்ணும்போது minus sin, so என்ன இருக்கும்? omega square sin omega t னு சொல்லலாம். it is a j cap. this is what is I cap. காமனா omega சரி minus omega square எடுத்துட்டேன், minus omega square எடுத்துட்டேன், cos square I cap plus sin square j cap. that is nothing but r vector னு சொல்லலாம். this is what is the a னு எடுத்துட்டேன். yes. now we can go with this. the velocity is option என்ன கொடுத்திருக்காங்க? we'll start with this. velocity is a perpendicular to option b. velocity is a perpendicular to r
and acceleration is directed towards the origin கொடுத்திருக்காங்க. So I will start with this. So I'll go with the option B. Okay, velocityயும் rம் perpendicular-ஆனு பார்க்கலாம். So r perpendicular dot product என்ன இருக்கும்? 0 ஆயிரும். So 0 ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So cos இங்க sin இருக்கு, I dot I இல்லையா? I dot I ன்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? minus cos omega t sin omega t I dot I. ஏன்னா I-க்கும் I-க்கும் dot product எடுத்திருக்கு. J dot J. J dot J சொன்னா plus, right? So sin omega t cos omega t. So என்ன ஆயிரும்? Yes, இது cancel ஆயிரும் 0. அப்படின்னா R and V are perpendicular. Option இருக்கான்னு பாருங்க. So this is V is perpendicular to what? R. So இங்கேயும் option இருக்கு. V is perpendicular to R. Right? So அப்படின்னா option என்ன சொல்லலாம்? இதுவா இருக்கலாம், இதுவா இருக்கலாம். Okay. But we have to try what is that? Velocity and acceleration are both are perpendicular சொல்லிட்டாங்க. இங்க பாருங்க velocity and acceleration. Velocity and acceleration எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. So velocity and acceleration perpendicularனா r dot a ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆயிரும்? So இங்க மைனஸ் இருக்கு, இங்க மைனஸ் இருக்கு, பிளஸ் ஆயிரும் இல்லையா? cos omega t sin omega t இங்க என்ன இருக்கு? பிளஸ் ஆயிருச்சா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட். பட் இங்க ஒமேகா மட்டும் தான் இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு? ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா? சோ என்ன ஆகாது? 0 ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. சோ இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். லிசன், வி ஸ்டார்ட். சோ இங்க பாருங்க, நான் எடுக்கிறேன். சோ இதை நான் எடுக்கும் போது என்ன கிடைச்சிரும்? மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும் இல்லையா? பிளஸ் so we can say it is nothing but sin omega t omega, then what is it? Omega square cos omega t, right? Next இது ரெண்டையும் எடுக்கிறேன், டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறேன். so இது என்னவா மாறிடும் பாருங்க. so this is nothing but if I take minus இல்லையா? minus, yes, minus இதை நான் எடுக்கும்போது omega square sin square omega t cos omega t. yes, டாட் நான் சொல்லும் போது என்ன இருக்கும்? இதுங்க பாருங்க, இது பிளஸ், இது மைனஸ், என்ன ஆயிரும்? இதுவும் கேன்சல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. v and a என்ன சொல்லிட்டாங்க? இட் இஸ் a perpendicular. so v யும் a வும் perpendicular. ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க. v and a perpendicular. v and a both are perpendicular to r தான் இருக்கே தவிர v is perpendicular to a ன்னு கொடுக்கல இல்லையா? so this is wrong answer, right? so only one option is that. so we have to check என்ன அப்படின்னா v is perpendicular to r தெரிஞ்சிருச்சு, and velocity is perpendicular to r, and acceleration is directed away from the origin towards the origin. so இங்க பாருங்க, just if we take it is a negative sign, so because it is a simple pendulum equation, acceleration is always எந்த directionல தான் இருக்கும்? towards the origin. so we can say option is what is that? B is the answer. That's it. okay va? so this must be known clearly. so next question பார்க்கலாம். next question is that the displacement time graph கொடுத்துட்டாங்க. so displacement time, the displacement and time graph of that two moving particle makes an angle 30 degree, makes an angle 30 degree ன்னு சொல்லிட்டாங்க. this is what? இது 30 degree ன்னு கொடுத்துட்டாங்க, இது என்ன சொல்லிட்டாங்க? 45 degree ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? along x axis shown figure. ratio of that respective velocity நாம கால்குலேட் பண்ணோம். velocity எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? so yes, displacement versus time கொடுத்துட்டாங்க. velocity எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? it is nothing but slope தான் velocity ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். or else tan theta ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? tan theta தான் velocity ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். the slope உம் tan theta ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லையா? so tan theta. so இப்போ நாம tan theta எடுக்கலாமா? so first particle ஓடது என்ன? 13 கொடுத்திருக்காங்க. so I'll start with 30. tan 30 என்ன சொல்லலாம்? first particle ஓட velocity. tan next 45 degree, so next particle ஓட velocity. so tan 30 1 by root 3, tan 45 சொல்லும்போது 1, so v1 by v2 ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 1 by root 3 ன்னு சொல்லலாம். okay va? so 1 by root 3 is an answer. is it clear? so next can we go with this next one? so if you have any doubt you can ask. okay, next problem போலாம். next problem is that a body is moving with a velocity 30 meter per second towards the east னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? so it is towards the east னு கொடுத்துட்டாங்க. particle moving 30 meter per second towards east. after 10 second the velocity become 40 towards என்ன சொல்லிட்டாங்க? north னு சொல்லிட்டாங்க. just I am applying the idea. so given, so
the body is moving with a velocity 30 meter per second towards east. So north, east, south and west, right? So east ன்னு சொல்லிட்டாங்க 30 meter per second சொல்லிட்டாங்க towards east. Next one, after 10 second velocity என்ன சொல்லிட்டாங்க towards the north ன்னு சொல்லிட்டாங்க, right? So எவ்வளவு செகண்ட்ல delta t change in time என்ன சொல்லிட்டாங்க 10 second. Average acceleration calculate பண்ணலாம். Acceleration எப்படி calculate பண்ணலாம்? Change in velocity இல்லையா, change in velocity divided by time taken, right? So time taken ங்கிறது என்ன 10. இப்போ change in velocity தான் calculate பண்ணணும். Final minus initial இல்லையா? So change in velocity எப்படி calculate பண்ணலாம்? இது எந்த direction இருக்கு? upward direction, j direction, 40 j cap. இது என்ன சொல்லலாம்? Final minus initial. Minus சொல்லும்போது என்ன? minus 30 i cap. இது புரிஞ்சுதா? Change in velocity, final minus initial. So என்ன கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு? So நீங்க 10 வெளியே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? 4 j cap minus 3 i cap. So direction வேணும்னாலும் you can find this from this equation. Okay. So இப்போ என்ன கிடைச்சிரும்? Now இங்க substitute பண்ண அப்படின்னா 10 4 i cap 4 j cap minus 3 i cap. இந்த 10 cancel, right? இப்போ எனக்கு magnitude மட்டும் தான் வேணும் இல்லையா? So magnitude வேணும் அப்படின்னா so root 4 square, ஏன்னா நான் இதுக்கு modulus எடுக்கிறேன், 4 square 16 plus what? 3 square 9. What you will get? This is what is it? 5. So 5 is the answer. இது புரிஞ்சுதா? So this must know this kind of ideas. So can we go with this next one? Next question. The horizontal bridge is built across the river. Horizontal build across the river. Students standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity என்ன சொல்லிட்டாங்க 4 meter per second. So he is throwing a ball upward direction. Okay. He is throwing a ball upward direction with a velocity 4 meter per second. Okay. So this is given. So bridge இருக்கு. I'm standing here. He is throwing a ball upward direction. So initial velocity என்ன சொல்லிட்டாங்க? U is equal to 4 meter per second கொடுத்துட்டாங்க. Now the ball strike the water after surface after 4 second. 4 second. அப்ப நான் த்ரோ பண்ணிட்டேன், மேல போயிட்டு கீழே வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஸோ இது வாட்டர் சர்ஃபேஸ்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. இதுக்கான டைம் என்ன சொல்லிட்டாங்க? 4 செகண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். The height of the bridge நாம கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஹைட் கால்குலேட் பண்ணணும். இதுக்கும் இதுக்கான ரிலேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ இப்போ நாம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? இன் ஜென்ரல் வேல நாம் அப்ளை பண்ணனா மேலே போகிற டைம், மேலே இருந்து கீழே வர டைம், ஸோ அதை டைமை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் தெரிஞ்சிடும். பட் இட் வில் டேக் மோர் டைம். பட் வி கேன் கோ வித் திஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஐடியாவை சால்வ் பண்ணால் ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாருங்க. ஐ எம் த்ரோயிங் அ பால் அப்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ நான் இப்போ மேலே போயிட்டு கீழே வரும்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல என்ன ஆயிரும்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, ரைட்? அப்படின்னா எது மட்டும் கிடைச்சிடும்? இந்த டிஸ்டன்ஸ், அதாவது எக்ஸ்ட்ரா டிராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ instead of going distance நாம என்ன எடுக்கலாம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுக்கலாம். ஸோ எப்படின்னா s is equal to ut plus half at square னு எடுத்துட்டேன். Okay, this is an idea. Because it is moving under the gravity, a is equal to என்ன சொல்லலாம்? g. But I'm throwing upward. Initial condition எல்லாமே சேம் தான். a is what is that? Upward. I'm throwing upward direction. Acceleration இந்த direction இருக்கும், downward direction இருக்குனால. So this is what is it? minus னு எடுத்துட்டேன். ஓகேவா? So now இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கால்குலேட் பண்றேன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ எக்ஸ்ட்ராவான டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகேவா? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ இப்போ த்ரோயிங் அப்பர் டைரக்ஷன், யூவோட வேல்யூ என்னது? யூவோட வேல்யூ 4னு சொல்லிட்டாங்க. எவ்வளோ செகண்டா இருக்கு? அதாவது மேல போயிட்டு வர டைமும் இங்கிருந்து இங்க வர டைம் என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர்லி ஷார்ட் கட். ஓகே, எவ்வளோ இருக்கும்? 4 மைனஸ், ஏன்னா நான் மேல த்ரோ பண்ற ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கீழே ஆகிட்டோம். ஜி 1/2 g into what is it? 4 square. What is we can say it is a delta s, extra path. Yes or no? So நாம என்ன கிடைச்சிரும்? This is 16 minus இது கேன்சல் பண்ணா என்ன சொல்லலாம்? 5 இல்லையா? So இது என்ன சொல்லலாம்? into 16, right? So this must be no clearly. So நாம 16 காமன் எடுத்துக்கலாம். 16 1 minus 4. So உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சு? 1 minus 5 உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? 16 into 4, right? 24. Okay, 6 4s are 24, balance 2 4 64. Is there option 64? Yes, it is an option. Is 64. Is it correct? So this is idea clear ah therinjiruchu appadina. If you have any doubt you can ask. Okay,
Yes. So next problem போலாம், try to solve. Next problem is that okay, so next problem, the horizontal bridge அது முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? Next one, then x and y coordinate of the particle கொடுத்துட்டாங்க. X is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10p respectively, where x and y are meters and t is the second கொடுத்துட்டாங்க. Acceleration of the particle t is equal to 2 second ல கேட்டிருக்காங்க. Acceleration calculate பண்ணனும் at t is equal to 2 second. So I'll start with this. So கொடுத்திருக்கிறத clear-ஆ தெரிஞ்சுக்க. So acceleration நாம calculate பண்ணனும் இல்லையா? So இங்க பாருங்க, it is like a two dimensional, x as well as y கொடுத்துட்டாங்க. So two dimensional question vector எழுதலாமா? So this is given, I'm writing that. எப்படி calculate பண்ணலாம்? So r vector is equal to எப்படி represent பண்ணலாம்? xi cap plus what? yj cap னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? So இப்போ நான் xங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? 5t minus 2t square I cap plus what? yங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? 10t j cap. That's it. இது புரிஞ்சுதா? So இது நாம என்ன calculate பண்றோம்? Just we calculated position vector calculate பண்ணிட்டோம். இப்போ நாம acceleration calculate பண்ணோம். ரெண்டு டைம் differentiate பண்ணனும். So first velocity calculate பண்ணலாமா? Velocity என்ன ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். First time differentiate பண்றேன். So 5 minus 2t square என்ன ஆயிரும்? Yes, 4t ஆயிரும். Just I'm doing differentiation. I cap plus what? 10 j cap. ஏன்னா டைம் t பொறுத்து differentiate பண்ணும்போது 1 ஆயிரும். Acceleration சொல்லும்போது என்ன ஆயிரும்? Acceleration is equal to இது 0 ஆயிரும். இது நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, what you will get? இது 5 0 ஆயிரும். என்ன மட்டும் தான் இருக்கும்? 4t minus 4 மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். So option என்ன சொல்லலாம்? This is what is it? So minus 4 is an acceleration. So இப்போ t ஓட value it is not a variable. So என்ன சொல்லிட்டாங்க? t is equal to 2 second தான் கொடுத்திருக்காங்க. It is not a variable. So remains what is the same value. So constant acceleration minus 4. Is it clear? Can we go to the next one? Yes. Next very important question is that, very important question. So என்ன question கொடுத்துட்டாங்கன்னா, in some appropriate units time t and of position okay of the moving particle என்ன கொடுத்துட்டாங்க? t is equal to given. t is equal to what? t is equal to x square plus x னு கொடுத்துட்டாங்க. Acceleration of the particle நாம calculate பண்ணணும். Acceleration எப்படி calculate பண்ணலாம்? dv by dt. Okay, இப்போ நாம velocity calculate பண்ணணும். So இங்க பாருங்க, நான் கொடுத்திருக்கிறது x கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ஈஸியா we can do the differentiation with respect to time, we can calculate. பட் கொடுத்திருக்கிறது t. So இந்த t நான் எதை பொறுத்து வேரி பண்றேன்? x பொறுத்து வேரி பண்றேன். ஓகே, சோ என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க, dt by dx இல்லையா? dt by dx which is equal to, இதை நான் differentiate பண்ண x பொறுத்து differentiate பண்றேன். 2x plus what is it? 1 சொல்லாமா? Yes. So இங்க பாருங்க, இதை கீழே கொண்டு வந்துட்டேன், இதை இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். அப்படின்னா 2x plus 1 1 by this is equal to what? dx by dt. What is the dx by dt? என்ன சொல்லலாம்? This is what is the velocity ன்னு சொல்லலாம். Okay, so once நமக்கு velocity தெரிஞ்சிருச்சு, எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? This is what is velocity is equal to, இது மேல கொண்டு வந்துட்டேன், 2x plus 1 minus 1 ன்னு சொல்லலாம். Okay, in one more thing is that இந்த velocity இங்க பாருங்க, velocity time பொறுத்து இருந்துச்சுன்னா we can do the differentiation easily. பட் velocity எதை பொறுத்து இருக்கு? x பொசிஷனை பொறுத்து இருக்கு. அப்படின்னா இது எப்படி acceleration calculate பண்ணலாம்? எப்படி calculate பண்ணலாம்னா, very important thing, acceleration, just I'm applying the chain rule. So acceleration is equal to dv by dt. So இதை நான் எப்படி எழுதுறேன்? dv by dx dx by dt ன்னு எழுதுறேன். What is the dx by dt? இதை நான் v ன்னு சொல்லலாமா? இப்போ என்ன மட்டும் தான் calculate பண்ணணும்? dv by dx தான் calculate பண்ணணும். So can we do with this? dv by dx, I'm doing this. So x power minus 1. So இதை differentiate பண்ண x பொறுத்து minus 2x plus 1 minus 2 னா இருக்கும். into உள்ள இருக்கிறது differentiate பண்ணணும், உள்ள இருக்கிறது differentiate பண்ணாது 2x differentiate பண்ணா 2. So இப்போ என்ன கிடைச்சிரும்? minus 2 divided by 2x plus 1 the whole power minus 2. Right? இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? v தெரிஞ்சிருச்சு, சரி dv by dx தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் v கூட மல்டிப்ளை பண்றேன். dv by dx minus 2 divided by 2x plus 2, sorry 1 the whole square into dx by dt. What is dx by dt? 1 by 2x plus 1. Yes or no? அப்படினா denominator என்ன இருக்கு? cube மாறிடும். So denominator cube இருக்கணும். So என்னது? 2x plus 1.
2x plus 1 ஒரே ஒரு option என்னது option is that B is the answer. 2 is the answer. Yes or no? Just wait, I'll check this one. Okay. So next question is that the particle moving in a straight line cover half of the distance with a speed 6 meter per second. Half the distance with a speed 6 meter per second. Then another half is moving. Another half is covered 2 equal time interval. Two time interval. Okay, so with a speed 9 meter per second and 15 meter per second respectively, the average speed of the particle during the motion nama calculate pannom. Clear? So average speed of the particle during the motion. See, we'll start. Particle covers particles given கொடுத்துட்டாங்க. எப்படின்னா particle moving in a straight line covers half of the distance with a speed என்ன சொல்லிட்டாங்க? Yes, distance இல்லையா? D, half of the distance, total distance D எடுத்துட்டேன். Okay, 2D எடுத்துட்டேன். அதுல half of the distance என்ன சொல்லிட்டாங்க? With the speed is 6 meter per second கொடுத்துட்டாங்க. Right? Another half covered by 2 equal time intervals. So this is 2 equal time. Okay, the distance different, right? But time is same. என்ன சொல்லிருக்காங்க? V2 is equal to 9 and V3 is equal to 15. இப்போ நாம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? So what is the average speed of the particle கால்குலேட் பண்ணணும். So first time equal இருந்துச்சு. இப்போ நான் V average எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Once it is time equal, so V1 plus V2 divided by 2, right? So V1 plus V2 ங்கிறது என்ன? 9 plus 5 divided by what is 2? So 9 plus 5, 14 divided by 2 என்ன சொல்லலாம்? 7, right? So இங்க பாரு இந்த distance same இருந்துச்சுன்னா average எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So 2V1 V2 divided by what? V1 plus V2. So 2 into V1 ங்கிறது 6, V2 ங்கிறது 7 divided by 6 plus 7 ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? 30, right? So this must be known clearly. So இப்போ என்ன கிடைச்சிரும்? கரெக்ட்டா செக் பண்ணிக்கலாம். Okay, this is correct. 5, so this is 14, 15, sorry. So இது கொடுத்திருக்கிறது, it is not a 5, it is 15. Sorry. So this is what is 15. So 9 plus 15 divided by 2. Right? 9 plus 15 இங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is 4, 24 divided by 2. So என்ன கிடைச்சிரும்? 24, yes. 10. Yes. Okay, so நீங்க நாம் substitute பண்ணலாமா? Yes, இப்போ என்ன கிடைச்சிரும் பாருங்க. 2 into 12 into 6 divided by 12 plus 6. இல்லையா? So இப்போ என்ன ஆயிருக்கு கேன்சல் பாருங்க பார்க்கலாம். So 12 into 2 into 6 divided by what is it? 18. So இப்போ கேன்சல் பண்ணலாமா? 3 times. Right? So நான் இங்க கேன்சல் பண்ணா 4 times. So என்ன ஆன்சர்? 2 into 4, it is 8 is the answer. That's it. Okay, so any doubt? Okay, next problem போலாம். The motion of the particle along straight line. So motion of the particle along straight line is described by equation x is equal to 8t plus 12t minus t cube, where x is the meter and t is a second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. retardation என்ன சொல்லலாம்? minus acceleration தான் retardation சொல்லலாம். எப்போ retardation கேட்டிருக்காங்க? The velocity becomes 0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? The velocity becomes 0 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். Okay? Velocity becomes 0. So என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்? Velocity becomes 0 னா டைமை கால்குலேட் பண்றோம் இந்த இடத்துல. இந்த டைம் எடுத்துட்டு போய் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்? ஆக்சலரேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். இதுதான் ஐடியா. So we'll start. Given என்ன கொடுத்திருக்காங்க? x கொடுத்துட்டாங்க. x is equal to what? 8 plus 12t minus t cube. Velocity கால்குலேட் பண்ணலாமா? Velocity கால்குலேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So this is what is it? dx by dt is equal to what? So இது differentiate பண்ணா 0 ஆயிரும். 12t differentiate பண்ணா 12 minus 3t square சொல்லலாமா? Yes, ஏன்னா velocity 0 இருக்கும்போது நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் acceleration. So rearrange பண்ணா 3t square is equal to 12. So இந்த இது cancellation of 4, t is equal to what? 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். minus 2 இருக்கும், but we have to take a positive value, right? So இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த t எடுத்துட்டு போய் எதுல substitute பண்ணோம்? Acceleration substitute பண்ணோம். Can we differentiate this one? Again,
So acceleration வேணும் அப்படின்னா I'm differentiating one more time. 12 differentiate பண்ணா constant value differentiate பண்ணா 0 minus 6t சொல்லலாமா? இப்போ 2 எடுத்து substitute பண்ணா minus 12. So is there answer? Minus 12 because it is a retardation சொல்லும் போது plus 12. Yes or no? கேட்டிருக்கிறது retardation தான் கேட்டிருக்காங்க. Is it clear? Yes. Next question. Okay, next problem என்ன பார்க்கலாம்னா the position x of the particle with respect to time along x-axis is given x is equal to 9t square minus t cube னு கொடுத்துட்டாங்க. Now, where x is the meter and t is the second, what will be the position of the particle? What will be the position of this particle when it achieve maximum speed னு கொடுத்துட்டாங்க. What do you mean that maximum? So we know that maximum and minimum எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ல என்னவா இருக்கும்? ஸ்லோப் ஜீரோவா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்குவேன். திஸ் இஸ் an idea, you must remember that. So the maximum, v maximum எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்குவேன். இதோட ஸ்லோப், which mean that so dv by dt என்னவா இருக்கும்? is equal to 0, which mean that acceleration 0 இருக்கும். இதுதான் பாயிண்ட். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா we can proceed further. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்? acceleration calculate பண்ண போறோம் equal to 0 னு போட போறோம். Okay, this is an idea. So first என்ன கொடுத்துட்டாங்க? x கொடுத்துட்டாங்க. Just we'll start with this. Given கொடுத்துட்டாங்க, then we'll start with this. So இதுதான் idea. This is what is it? Idea for this. So இப்போ எப்படி calculate பண்ணலாம்? Given. Given சொல்லும்போது எப்படி calculate பண்ணலாம்? What is கொடுத்திருக்கிறது? x is equal to 9t square minus t cube. இல்லையா? 9t square minus t cube. Now இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். வெலாசிட்டி கிடைச்சிருமா? dx by dt, right? So இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 18t minus 3t square சொல்லலாம். 18t minus 3t square. So this is what is a velocity, right? இப்போ நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்? velocity maximum அப்படின்னா acceleration 0 எடுக்கணும். velocity maximum acceleration 0 இருக்கணும். distance maximum அப்படின்னா displacement, distance maximum அப்படின்னா எது எடுக்கணும்? So velocity 0 எடுக்கணும். So இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்க. So if it is a v maximum இருந்துச்சுன்னா acceleration becomes 0. Okay, next one. x maximum இருந்துச்சுன்னா distance maximum இருந்துச்சுன்னா v என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். Which mean that v max divided by dt என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். dx max divided by dt ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். So this is very important condition. You must know clearly. Okay, so அதுதான் நான் இங்க பண்ண போறேன். acceleration எடுத்துட்டேன்னா acceleration இருக்கு. again நான் differentiate பண்ற போறேன். 18 minus 16 சொல்லலாம். 18 minus 60. So இது என்ன சொல்லலாம்? equal to 0. இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா 60 is equal to 18, right? Okay, so இப்போ எனக்கு கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா t is equal to what? 3 second. So 3 second எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டைம் கேட்கல, மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? எஸ், மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் along x டைரக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், நான் எடுத்துட்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். ஸோ மேக்ஸிமம் what will be the position of this particle when the maximum speed? Position calculate பண்ணணும். So இந்த t எடுத்து போய் இங்க நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். Okay, x is equal to இந்த டைம்ல தான் ஸ்பீடு மேக்ஸிமமா இருக்கு, மேக்ஸிமம் ஸ்பீடா இருக்கு. இந்த டைம் எடுத்து போய் பொசிஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். ஸோ எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆயிருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். எஸ் ஆனோ? ஸோ 9 into 3 square minus 3 into 3 cube எடுத்துட்டேன். ஸோ 9 into 3 ஸ்கொயருங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? 9 minus 3 கியூப்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? எஸ், இட் இஸ் 27. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? 81 minus 27, right? ஸோ 81 minus 27 என்ன ஆன்சர் வரும்? ட்ரை டு ஆன்சர் திஸ் ஒன். ஸோ 81 minus 27 11 இல்லை, 11ல சப்போஸ்னா 4. ஸோ 4 தென் இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? 7 இருக்கும். ஸோ 54. That's it. இது புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் ஐடியா. ஸோ இங்க பாருங்க, ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வீடியோ உங்களுக்கு if you're once if it is like video, just subscribe and share the channel. ஓகேவா? இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இன்னும் நான் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் as well as I will teach you the concept, நிறைய ஷார்ட்கட் I will teach you that. ஸோ நீங்க ஷேர் பண்ணி, ஸோ எங்களோட growth இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ நிறைய கண்டென்ட் இன்னும் நாங்கள் கொடுக்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்கேன். எஸ்,
So next one is that. தயவு செய்து ஷேர் பண்ண பாருங்க. Okay, next one. Next question கொடுத்துட்டாங்க. What is it? The instantaneous velocity of the particle moving in a straight line is given as v is equal to alpha t plus beta t square, where alpha beta constant சொல்லலாம். The distance traveled by the particle என்ன சொல்லிட்டாங்க 1 second to 2 second கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, velocity கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ the given, what is it, given என்ன கொடுத்துருக்காங்க, velocity is given. velocity கொடுத்துருக்காங்க v is equal to alpha t plus what is it, beta t square. velocity கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ distance calculate பண்ணோம். velocity கொடுத்து எப்படி distance calculate பண்ணலாம், understand this one. இப்போ எனக்கு distance தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது change with respect to timeனா distance time பொறுத்து வேரி ஆகும்போது என்ன கிடைச்சிரும், you will get the velocity. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், differentiate பண்ணணும். அப்படின்னா x டைம் பொறுத்து differentiate பண்ணா velocity கிடைக்கும். again velocity டைம் பொறுத்து differentiate பண்ணா acceleration உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் இல்லையா. ஸோ இப்போ acceleration என்ன சொல்லலாம், acceleration is equal to dv by dt ன்னு சொல்லலாம், ரைட். இப்போ எனக்கு acceleration தெரிஞ்சிருச்சு, இப்போ dv வேணும்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், dv is equal to a dt, ரைட். ஸோ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணா என்ன கிடைச்சிடும், you will get the velocity, change in velocity உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, change in velocity, this must be known clearly. ஓகே, அதே மாதிரி இங்க நான் எடுத்துட்டேன்னா dx by dt ன்னு என்ன சொல்லலாம், this is what is it, v ன்னு எடுத்துட்டேன்னா dx by dxங்கிறது என்ன சொல்லலாம், v dt. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும், change in displacement உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். this must be known clearly, change in position உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க, v கொடுத்துட்டாங்க, நாம டிஸ்பிளே பொசிஷன், அதாவது the particle distance traveled by the particle கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக நான் இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ we'll start with this equation. I'll start. ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிறது ஈக்குவேஷன் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இன்டெக்ரல் ஓவர், ரைட். v யோட வேல்யூ என்னது, ஆல்ஃபா t பிளஸ் வாட் இஸ் பீட்டா t ஸ்கொயர் dt. ஸோ என்ன சொல்லிட்டாங்க, this is what 1 to 2 னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. can we do this integration? ஸோ dt உள்ள மல்டிப்ளை இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஆல்ஃபா t ஸ்கொயர் பை 2னு எடுக்கலாமா, ப்ளஸ் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது t ஸ்கொயர் இன்டெகிரேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும், t கியூப் பை 3. ஸோ லிமிட் என்னது 1 to 2. ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட், ஆல்ஃபா பை 2 நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். அப்பர் லிமிட் என்ன வேல்யூ, t ஸ்கொயருங்கிற இடத்துல 2வை சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன், 2 ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ஏன்னா 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா பை 3, இங்கே என்ன சொல்லலாம் 2 ஸ்கொயர் 2 கியூப் மைனஸ் 1, ரைட். இப்போ என்ன கிடைச்சிரும், ஆல்ஃபா பை 2 4 minus 1ங்கிறது என்ன சொல்லலாம் 3. ஸோ 3 by 2 ஆல்ஃபா, 3 by 2 ஆல்ஃபா, 3 by 2 ஆல்ஃபா, ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளஸ் இது என்ன ஆயிரும், 8 minus 1 7 பீட்டா பை 3, 7 பீட்டா பை 3. ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, 3 by 2 ஆல்ஃபா, 3 by 2 ஆல்ஃபா, 7 by 3, 7 by 3. ஓகே, ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கரெக்ட். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இது புரிஞ்சது இல்லையா? ஸோ ஐ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ கேன் வி கோ வித் தி நெக்ஸ்ட் ஒன்? எஸ். Yes, so now we are going to discuss the graph problem பார்க்கலாம். graph problem எல்லாம் ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ், நீங்க புரிஞ்சிச்சுனா மட்டும் போதும், you will get a good mark in that. ஓகே, ஸோ கிராஃபை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சா போதும். என்னென்ன ஈக்குவேஷன்னா, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன், y is equal to mx plus c, y is equal to minus mx plus c, y is equal to mx plus minus c. இந்த மாதிரி மைனஸ் பிளஸ் வேரி ஆகி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். அதே மாதிரி பேரபோலிக் ஈக்குவேஷனை தெரியணும். அண்ட் ஆல்சோ ஹைப்பர்போலானா என்ன மாதிரி ஈக்குவேஷன் வரும்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாவே யூ கேன் ஆன்சர் த மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஸ்லோப்புங்கிறது என்ன சொல்லலாம், அதாவது கிராஃபில் y வெர்சஸ் எக்ஸ்னா ஸ்லோப்புங்கிறது என்ன சொல்லலாம், யூ ஹேவ் டு ட்ரா த டான்ஜென்ஷியல் லைனை வரைஞ்சு நீங்கள் என்ன எடுக்கலாம், ஸ்லோப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட் திஸ் ஐடியா. சி ஒன் மோர் திங் இஸ் தட், நீங்கள் ஆக்சலரேஷன் அதாவது வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வெலாசிட்டி வெர்சஸ் டைம். இப்போ ஆக்சலரேஷன் என்ன தெரிஞ்சிடும், ஸ்லோப் உங்களுக்கு ஸ்லோப் ஆக்சலரேஷன் வேணும்னா ஸ்லோப் உங்களுக்கு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ நம்ம வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். த வெலாசிட்டி வெர்சஸ் டைம் பிளாட் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் த பாடி ஷோன் இன் பிலோ. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வெலாசிட்டி வெர்சஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. த ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் த பெஸ்ட் ஷூட் ஃபார்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி வெர்சஸ் டைம் கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த கிராஃபை அனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு கிளியர் ஐடியா வந்துடும். ஐ எம் அனலைசிங் the graph. Listen carefully.
இப்போ இது velocity நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். பிகாஸ் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல velocity என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. The velocity change with respect to time. இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கு, velocity என்னவா இருக்கு, கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. அப்படின்னா velocity கான்ஸ்டன்டா இருந்தா என்ன இருக்காது, ஆக்சலரேஷன் இருக்காது. ஆக்சலரேஷன் becomes 0. இப்போ டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, velocity இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்லோப் என்னவா இருக்கும், பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகி velocity இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலும் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். பட் இந்த இடத்துல பாருங்க, டைம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிருக்கு. பட் velocity என்ன இருக்கு, கீழே வந்திருக்கு, அங்கிருந்து கீழே இறங்கிட்டே இருக்கு. டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகி velocity டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன சொல்லலாம், நெகட்டிவ் ஸ்லோப்னு சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும், திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸ்லோப், இது நெகட்டிவ் ஸ்லோப், இது என்ன ஸ்லோப் என்னவா இருக்கும், ஜீரோவா இருக்கும் இல்லையா? அப்படின்னா என்னவா இருக்கும், ஸோ இந்த டைம்ல என்ன இருக்கும், பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ இங்க பாருங்க, இது வேரி ஆகாது, ரிமைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இது என்ன இருக்கு, இது வேரி ஆகுது, இட் இஸ் நாட் அன் ஆன்சர். நான் இப்போ பாருங்க, இதை எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். ஸோ இந்த டைம்ல எஸ், இந்த டைம்ல என்ன இருக்கு, கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. எஸ், இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் இந்த டைம்ல என்ன இருக்கு, ஜீரோ. ஸோ ஆக்சலரேஷன் என்ன இருக்கு, ஜீரோ இருக்கு இந்த டைம் இன்டர்வல். ஸோ இந்த டைம், ஸோ t1 to t2. நெக்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வல்ல நெகட்டிவ் போயிடுச்சு. ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் வாட் இஸ் இட், திஸ் இஸ் ஆன்சர். எஸ் ஆனோ? ஸோ இது ஏன் வரல பின்னாங்க பாருங்க. ஸோ இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸ்லோப், பட் இது என்ன இருக்கு, இந்த டைம் இன்டர்வல்ல நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இருக்கு. தட் இஸ் நாட் அன் ஆன்சர். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, ஸோ கேன் வி கோ வித் த நெக்ஸ்ட் ஒன்? Next graph is that. Okay, very important. So which of the following curve possible representation of one dimensional motion of the particle கேட்டிருக்காங்க. One dimensional motion கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? One dimensional motion அப்படின்னா if we started that, just wait. Okay, next problem பார்க்கலாம். Which of the following curve possible represented one dimensional motion கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? இது one dimensional motion. Yes, this is what is a position versus time. என்ன இருக்கு, ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருந்துச்சுன்னா அப்ப என்ன சொல்லலாம், it is a one dimensional motion இல்லையா? So this is what is it, because it is a b, சரி, position x is proportional to what is a t. So y is equal to mx plus c ங்கிற மாதிரி இல்லையா? இது one dimensional motion சொல்லலாம். Yes. Now இது one dimensional motion. Velocity versus time. Velocity versus time. Velocity versus time என்ன இருக்கு, இங்க பாருங்க, velocityயோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ என்ன ஆகும், ஸோ இது இஸ் 2 dimensional, this is not an answer, right? ஸோ இது பாருங்க, velocity versus displacement. ஸோ இட்ஸ் லைக் velocity x axisல இருக்கு, ஸோ y axisல இருக்கு, displacement x axisல இருக்கு. ஸோ இது என்ன, எதை ஃபார்ம் பண்ணும், சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ கேன் வை டேக் லைக் திஸ். ஸோ இப்போ சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு அப்படின்னா velocity versus x, so v square plus x square is equal to what, a square னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ இது velocity versus displacement relation. if a is not equal to 0 னா என்னவா இருக்கும், a not equal to 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா some value இருக்கும்போது என்ன இருக்கும், it is like a, if I take it is that இது a இது b ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னவா இருக்கும், எலிப்ஸா இருக்கும். if இது b யும் a வா இருந்துச்சுன்னா என்னவா இருக்கும், சர்க்கிளா இருக்கும். ஸோ இப்போ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த இடத்துல சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ல வெலாசிட்டிக்கும் எக்ஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன், திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இட், அந்த ஸ்கொயர் ரிலேஷன். ஓகேவா? அப்படின்னா இது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வாட் இஸ் a சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். ஓகே, இட் இஸ் a சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். ஸோ இது என்ன சொல்லலாம், சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ங்கிறது ஒன் டைமென்ஷனல். எஸ், இட் இஸ் a velocity versus displacement இருந்துச்சுன்னா, அதுல சர்க்கிளா இருந்துச்சுன்னா இட் ரெப்ரசென்ட் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன். இது பாருங்க, டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன். Total distance divided by total time taken. It is total distance எடுத்துட்டேன். Okay, total distance அப்படின்னா magnitude. So total distance, even if it is a two dimensional இருந்தாலும், okay, if it is two dimensional, total distance சொல்லும் போது என்ன இருக்கும், magnitude மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்கும். So we cannot define that. So option என்ன சொல்லலாம், this is what is it, A correct and B is correct. A and B only. That's it. Is it clear? Okay, can we go with the next one? A and B, yes. Next one. So the velocity and time graph of the particle moving along straight line. Next problem.
shown in figure, what is the distance covered by the object between calculated distance covered by the object t is equal to 0 to t is equal to 5 second ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க பாருங்க இது velocity versus time graph. இதுல distance covered பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? velocity versus time graph. So I told you that integration பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இன்டகிரேஷனுக்கு என்ன சொல்லலாம்? dv சரி v dt ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ v is equal to dx by dt. ஸோ எனக்கு dx வேணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? dx is equal to v dt. ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணா ஸோ the integration மீனிங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? ஏரியான்றத கவ் v versus t ல ஏரியான்றத கவ் கால்குலேட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? ஸோ திஸ் இஸ் வந்து சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அரல்ஸ் நீங்க மேக்னிடியூட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? you will get the distance covered உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகே, now I'll start with this. நான் இதை எடுத்துட்டேன். ஸோ நான் இதோட ஏரியான்றத கவ் தான் கால்குலேட் பண்றேன். இங்க பாருங்க இதோட ஏரியான்னு எடுத்துட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா. அரல்ஸ் we can go with this. எது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க? இது வரைக்கும் தான் கேட்டிருக்காங்க. Can I use the trapezium? நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா? ஸோ இந்த ஏரியா நான் கால்குலேட் பண்ணணும். ட்ரபீசியம்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? சம் ஆஃப் த parallel side. ஸோ ட்ரபீசியம் ஏரியான்ற ட்ரபீசியம் என்ன சொல்லலாம்? இங்க பாருங்க நீங்க இப்படியும் கூட போகலாம், ட்ரையாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் கூட போகலாம். பட் டைரக்டா என்ன பண்ணா கோயிங் வித் ட்ரபீசியம். எப்படின்னா 1/2 சம் ஆஃப் parallel side. சம் ஆஃப் parallel sideனா எது parallel பாருங்க. இது parallel. ஸோ இதுவும் இது என்ன சொல்லலாம்? parallel சொல்லலாம். ஓகே, இது parallel, இது ரெண்டும் என்ன சொல்லலாம்? parallel side. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லலாம்? 0 to 5. ஸோ என்ன சொல்லலாம்? 5 பிளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது 5 இது 2. ஸோ டிஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டா 5 minus 2 சொல்லும் போது 3. தென் ஹைட் எடுக்கணும் இல்லையா? ஹைட்டுங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? 20. சம் ஆஃப் த parallel side. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரபீசியம் 1/2 சம் ஆஃப் த parallel side into height. தட்ஸ் இட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இதை கேன்சல் பண்ணலாமா? இது எனக்கு கிடைச்சிடும் 10. ஸோ என்ன சொல்லலாம்? 8 plus into 10 சொல்லும் போது 80 meter. That's it. இது புரிஞ்சுதா? So this must be no clear. Okay, next one. Okay, from v versus t graph shown the ratio of the distance to displacement in 25 second of its motion கேட்டிருக்காங்க. Distance to displacement. So distanceங்கிறது only the magnitude. Displacementங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is a direction நான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் அப்படின்னா என்ன இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கேன், நெகட்டிவ் வருது அப்படின்னா ஆப்போசிட்லாம் மூவ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ நான் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும்போது நோ நீட் டு வரி அபவுட் த சைன் கன்வென்ஷன். ஸோ இந்த 20ங்கிறத யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லும் போது இங்கே -20ங்கிறது யூஸ் பண்ணணும், ஏன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ தட் ஃபைனல் மைனஸல் இனிஷியல் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். ஸோ நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன்? டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ண போறேன். டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாமா? ஸோ இதோட ஏரியான்றதுக்காக நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரபீசியம் நான் எடுத்துட்டேன். இங்கே பாருங்க இந்த ட்ரபீசியம். ஸோ இந்த பார்ட் ரைட். ஸோ என்ன சொல்லலாம்? திஸ் இஸ் 1/2 parallel side. இதுவும் parallel. ஸோ இது என்ன சொல்லலாம்? 0 to 10. எஸ் இட் இஸ் 10 பிளஸ் இது என்ன 5 to 10. 5 minus 10 minus 5 5. ஹைட் என்ன சொல்லலாம்? 10. இது ஓவர். நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போ இதோட பார்ட் நான் எடுக்கிறேன், இதுவும் ட்ரபீசியம் எடுக்கிறேன். இப்ப parallel side எது பாருங்க? இது parallel side. இதுவும் தான் parallel. ஓகே, சோ இங்க பாருங்க இது parallel இல்ல, ஏன்னா அது ஒரு some inclination இருக்கு. So we cannot say it is a parallel சொல்ல முடியாது. So now if I apply that plus இதோட வேல்யூ trapezium 1/2 parallel side என்னது? இதுவும். So இதுதான் என்னோட 10. இது டிஸ்டன்ஸ் என்னது? இந்த டிஸ்டன்ஸ். இந்த பாயிண்ட் இது 10 plus இந்த பாயிண்ட் என்னது? +20 into what is it? So இந்த ஹைட் இதுதான் என்னோட ஹைட்டா இருக்கும். ட்ரபீசியா நான் இப்படி எடுத்துட்டேன், இது என்னோட ஹைட். ஸோ வாட் இஸ் வேல்யூ? இட் இஸ் 5. ஓகேவா? நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் ட்ரையாங்கிள் பார்ட் பிளஸ் 1/2 பேஸ் என்னது? 15, இது 20. பேஸ்ன்னு சொல்லும் போது 5 இன்டூ வாட் இஸ் ஹைட்டோட வேல்யூ என்னது? இங்கிருந்து இதோட ஹைட் 20. நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ இதோட ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன் ரைட். இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும் போது ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ்னா பிளஸ் போடணும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மைனஸ், அவ்வளோதான், ஏன்னா -20 இருக்கு. ஸோ என்ன இருக்கு? 1/2 டிஃபரன்ஸ் இஸ் 5. திஸ் வாட் இஸ் -20 ஃபார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, -20னா பாருங்க இது கேன்சல் ஆயிருமா? ஃபார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆயிரும்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ இது என்ன ஆயிரும்? 5. தென் இதுவும் இது அப்படின்னு வச்சுட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் 15 into 5. 15 into 5 75 பிளஸ் இங்க 30 பிளஸ் இதுவும் 15 into 5 75. ஸோ இது ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும். 75 plus 75 0 115 சொல்லலாமா? இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்.
டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் எல்லாமே. ஸோ இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ 10. 50 + 50 100. அப்படின்னா 150 + 100 250. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், டிஸ்டன்ஸ் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். Distance 250, displacement is a 50, 150. Distance to displacement. 0 cancel. This is cancel பண்ணும்போது 5 divided by 3. So option is that 5 divided by 3. Is there option? Yes, it is an option. D is the answer. Right? Okay, fine. Just wait. Check. Okay, so we'll go with the next problem. Okay, next one. So actually this random same line. It's like a same line. Okay. The position time graph of two students A and B returning from the school to their homes are shown in figure. So இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, now the A lives closer to school சொல்லிட்டாங்க. So this is I'm taking the school நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன், returning school. So என்ன சொல்லிட்டாங்க, A is, இது நான் ஸ்கூல் எடுத்துட்டேன். So இப்போ A is very closer to the school, yes. So it is closer to the school. Bங்கிறது என்னவா இருக்கும், it is far away from the school, right? Position of that B, இது ஸ்கூல் எடுத்துட்டேன்னா, so we can say it is a A is correct. B lives closer to school, there is a wrong option. A takes lesser time to reach house. A takes lesser time. So no. So ரெண்டு பேரும் என்ன இருக்கு, same time. இங்க பாருங்க இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. So ரெண்டு பேரும் same time it will reach. For this case, okay, இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். This is graph is like this. So இதுதான் graph. Okay. So அப்படின்னா A takes lesser time to reach home. No. So அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் both it will travel same. Okay, same time தான் reach ஆவாங்க. A travels faster than B. இங்க பாருங்க Aங்கிறது என்ன சொல்லலாம், slope represent பண்ணலாமே, ஏன்னா x versus t slope. Slope எதுக்கு அதிகமா இருக்கும், so B க்கு தான் அதிகமா இருக்கும். So B travels faster than A. So option என்ன சொல்லலாம், A and E is the answer. So this must be no clear. Okay. Yes. So next one I'll start. Okay, next one, what is the curve is that the given below are two statements. Statement 1, area under the velocity time graph gives the distance traveled by the body in that given time. So area under the velocity time graph. Velocity time graph ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், it is a displacement, because distance கொடுத்துட்டாங்க, it is a displacement. Just now we seen that it is a displacement. So this is wrong answer. Next one, the area under the acceleration and time graph equal to change in, yes, it is a change in velocity, yes, correct.
So assertion wrong, reason is correct, which means the statement 1 wrong, statement 2 is correct. So option is D is the answer, right? Okay, so this is the idea. Okay, so next class I will discuss one more idea, one more topic. So I will end up here. So next class I'm in a discussion we'll discuss that two-dimensional motion idea when our discussion. Once in the video, please subscribe and share the channel. Thank you.